হ্যালো ভিউয়ার্স, আজ আমি আপনাদের দেখাবো কিভাবে মাইক্রোসফট অফিস ইনস্টল করতে হয়। তা আজ আমি আপনাদের দেখাবো। চলুন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক। তো মাইক্রোসফট অফিস অ্যাপসটি ইনস্টল করতে হলে আপনাকে ডাউনলোড করে নিতে হবে মাইক্রোসফট অফিস। তো আমি মাইক্রোসফট অফিস 2007 এই সফটওয়্যারটি ইনস্টল করে আপনাদের দেখাবো। তো সেট আপে ক্লিক করতে হবে। ক্লিক করার পরে ইয়েস আর নো আসবে। আমরা ইয়েসে ক্লিক করব। করার পরে এখানে কি চাবে, তো আমরা এই যে সিরিয়াল কি আছে, সিরিয়াল কিটা আমরা এখান থেকে নিতে পারি। সিরিয়াল কিটা আমি দিয়ে দিচ্ছি। এইভাবে কপি করে এরপরে মাইক্রোসফট অফিসে এসে পেস্ট করে দিতে হবে। দেওয়ার পরে এই যে টিক চিহ্ন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এরপরে কন্টিনিউতে ক্লিক করবেন। করার পরে ইনস্টল নাওতে ক্লিক করার পরে অল্প কিছুক্ষণ সময় ইনস্টল হতে সময় লাগবে। ইনস্টল হওয়া শুরু হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি ইনস্টল শুরু হয়েছে। একটু সময় নেবে, তো আমরা সেই সময়টুকু দিয়ে দেব। এক দুই মিনিট সময় নেবে আর কি ইনস্টল হতে।
প্রায় ইনস্টল শেষের দিকে। আর একটু সময় নেবে, নেওয়ার পরে ইনস্টল কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো ভিউয়ার্স, ইনস্টল কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো আমরা এই যে ক্লোজ অপশনটি আছে, আমরা এখানে ক্লিক করব। করার পরে আমরা দেখব ইনস্টল হয়েছে কি হয়নি। আমরা দেখতে পাচ্ছি মাইক্রোসফট অফিস ওয়ার্ড 2007 ইনস্টল হয়ে গেছে। ভিউয়ার্স, আমরা দেখতে পেলাম মাইক্রোসফট অফিস 2007 ইনস্টল হয়ে গেছে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন।